dia bro ni panyina Owe fide no to Sompa Fato Sompa TV Na ya wani pama o Na unu huarada Ifisa gudie munsemo ubenya Abera munsemo ubenya Nyamsungu nsem ubenya Aniji munsem ubenya Enyumpane kakuma ubenya Yamaimu amanyosem ubenya Osumpa dibra ubenya Ubenya ninyina ubenya Sompa TV Yabane papini suo Sompa die Ema kefiapa Adeshimai ya mamunyina macho yasaso emamo akwaba Sompa 106.5FM kasa fidie so ena o Ya boy ya ba Sompa WordPress Freedom Day. Nacha sensentrofo nyina danene mampanin John Dramani Mahama wo twan sentrofo nyina puse. Enu achi no panin bi e de atodwa se awofo emma wo modwetire nyina enko wo momba eyedie mu. Hefa no woka no awimre ye de ehonsem etwaw e wo Sompa 106.5FM channel so se ensem hodo a ebe no Leicester Company Limited wano ene de yas toothpaste ne toothbrush eba adwa so okutayemu ene anwumre ensempa ne nyina ye bebia ma 21st clinic the sciatica expert wano so kan yan hobi sciatica commandant enu achi no mekoso anama kai se na kwadwojesi Company Limited kwa jesi sempremo wano so ekutayemu ene Electroland Ghana wakan yan ho a yesomwo kase etwa ne ho efiri Sompa 106.5FM enam ayiko 100.9 eno kumasa santimantem wa face Sompa kumasa 93.1 Sompa 98.9 bona henkro sunyaye se ke ne dom eho na wo mo fa ye free dom ahenkro Sompa 101.3 101.1 ya Sompa takwa ena 103.3 Sompa takra de eno achi no Sompa 106.1 Tachima Ibono East Ahinkro ena Sompa 90.7 Yankransa Information Centers na de oburo otwe honwi ena won mo fa bie decoder no so wonua babia FM akentra wa no yenso ye wo hobi sada ena akọ Facebook a Sompa 106.5FM Accra ya na wadwe nkyeraba na enensem a yede ba yede na watwe nyina de ebesan tua woto na fe de ebema watu apọ empasere ene mpafe betimi asi wo no yede eno nso atoa wo so channel so say obo information center was one wa fa free decoder no so abiemu wayi e wo se hwe akontomra ama mansan e fa bi anwumre akenkanfo ne ye triple A mine Agya Appiah Apam Dadaa mene menuaba Abena Badu Adepa Kwofie fe yenye brena ensem no yemiebie nasoa naniwa ene ne hwene mu nyina emfamma enne kotonima da etoso miensen empene se ade ache na se yante asem fofora na kama yese yechiri no
da bia ade beche no da fofora wiase nyina yesi ho na wonom ehye fa bi na ene dedua ye kotonima da etoso miensa no ukọ wiase nyina sra na so a da yeyidi asi ho na yehwe nsentwerofo wonom fa ahodie na no na mampani John Dramani Mahama ene ya na waduru Gabon afa ho ekohwe se womode mampani si so kwa befa so aso akofena masuaye watwa nsentwerofo nyina puse na ne puse twa no wode kokoto wiase nyina pakese aka ne na no ma bi tu ho na ye frene sex x no eho ene wo twere ede koto yi ene wo che se no kwasem ni se wo hwe adwuma nsentwerofo bo tituru no my Ghana se de wo mo bo oman yi bibia ho ban eba enkasaye eba amanyosemu eba se nipa asetena mu yedie ene bambo mu eba ye bambosem ene wo soma hodo nyina mu apaya mamu enkronkuma mpuntuo ene afoforo eka ho se de nsentwerofo asi abo wo mo ho mpem na wosa wo hwene so se obeduma boa ma mamu pa atimi aye adwuma na enu achi wo man mra yedibu ma efre ne rule of law eno nso atimi aye adwuma no wokoso a ebo wo no mabaso se wonkoso mo adwuma so no emfa nsom wo my Ghana ene wo mo ahofama ensiye ene adwuma wo no mo ba won tinna emfa ho se ye holiday no wo mo gina mu se franka ehim ede kire amansan nyina afi wo mo mudie nso ma won tontwene afi adwuma no mra ye wo ho no nso no ma wo mo nyina kwakora wo mo mfa enye se wo mo botai emo na abribia wo mo mfa nya adwuma eno achi no eba ensentwerofo a wonom aye mmire nsentwerofo na edu baabi a wo mo de bootlickers je wanhu na adwuma wura ne mpaboa eso na obetaforo enti eba ne sa adwuma yeso wo yode so man yi na eno nso wo de egro nkokofrede ene wotu sa afo no fo nso se wo mo enhwe te se sompa wi no wo mo nsua esan se sompa na anye se wo ba ne bia ba besi agan na mom wo ba se adwuma na wo mo ye firi tetentere de wo mantumi anwie no wo ba bewie na bibia nso eteme akokama ewie na wosanso ebo abaso echese Ghana Journalists Association wonom abaso bodwumadi a wonom yoye no wokoso a esambo wo mabaso na ban ne tansentwerofo e wo man mu achi ene wonom adwuma eye adwuma papa wonom ye obekoso anso abo ho ban se de beye na de ombehu bia no wo mbetumi aka titru efa ye democracy kanwanka bia mamu no kora ewom perepere ye ena afi wonom besande ensempa eye adesua eye amanebo na esanso ye nigedi a ebemati mamufo won ho asanforo wo mo wokoso ade obibia ase se yema Ghana enyo man a eda yakoma so na wiase nyina nso emehwe yen ewo yedie mu abusia wo mehwe yen ewo yedie mu ye so ansam no so ewo ansam foforo mo hia yen ewo nhwe ni mu ngoma no Facebook no so no eye Sompa 106.5 FM Accra na yeme kase no emom na yenyina ya bekai se be se bosome ba ko pepepenie anase beka na kakra ana Public Utilities Regulatory Commission yetwa wonti ya efra 1 PURC wanom edekrata eba ye kire mu se ensuo no se de ekono wanom ebre no wamatimi atriti ema ensuo nani ate ayenwan afei wanya bi ewo afiefie mu wonwumaku ahoduo mu na wo so de ade wodwuma entini sadia wanum eboka eto nro ni ade afei wekese a wanum tu amukanti eho akohia se wanum pagya wanum ebuo mu afei enyina mahoden electricity nso eno so wose wanum pagya mu na wanum di tujwa kire mu se electricity enyina mahoden wo hamu nchichemu ebupan edu enan a 3.75% na 14.75% ena electricity no wanum epagya mu afei eba ni nsuo ne so dia wo hamu nchichemu ebupan enan hwe animienu 4.02% and no so a Public Utility Regulatory Commission way one me as a wamutum na wamu kase mebu sumia yebesim ni de toso miensa 3 enti ye ne na se de Ghana fo ase wo ma no no nyasem ketwa na binumu kire mu se efi se yete se one mu se ye batutu tumu ni ade empanimfo se bi mu kra de petition ahodo ekokoma empanimfo se nko amonhwe esan se Ghana nkasa se ye de ensa hye botomu a esi bua so
adenti ana sese ensuo kakra ye nyina so ye yusu enkanea so a ema yasetena mu no dada na ade ayeye no ye ho ha ye no mo sanso be pagya boom Ghana fo se wonom wonsem kan wo mo nsem kan ye ni nyina Sompa kase efanto wani future kakra ma wo for say obi amana ni nkɔ ne ma wo na wɔnhwɛ ne ma mo tete mo man so yie ba sabi ene me digina ha me ne mo kasa wodi mfi aduonu miɛnsa nso so no onima de efrɛ ne ba ma anya bibia asema okere me kra agemesem enkomo be no mo ne Ghana fo adi afa ho se bia so mo ne trase di nkomo betra radio so achechim atrese e bia se ni nti ne pese to kanea se ni nti ne pese to nsuo no na nti ase ye adwuma mo se na ekɔ na fiti brako braka se PLC fo be to nsuo na nsuo no kra bi ma na ye se be to nsuo no mo ne na nti ase ne kanea mu kra e je de nyina so mo ne ye adwuma ono nya bi e de be tua light bill no e na dum so aba ontimi nya adwuma na onya sika na be to kanea ya kanea ne kura gyina so na wo kyerɛ no se ne pa na ahun de o kana we de ma sa enya ntiase ni because ya me te okura me ntimi dua prepared uto ya na nsa na asa ene se Ghana no mpese nyira da so ebunyo sa kanea ntumu ya ebe de so mpese etua de a kanea na nyina so unya no pa anwumle unya ene unya na nwumle anopa so unya se omode ntumu ba mo to kanea mu ne enyi ntumi ntia de a ene etia omo so ma kanea no enyina so ma ye nsuo de nyina a ne kanea ni omo na mba ko nsuo so timi twa be 1 week na unya nsuo onya pure water untimi nyale so wo hwe ye system ya ye kanea asem no enyina so ye nsuo ya kra meje kra no ma nya nsuo amfa nyaare enti se ye betum na me nya nsuo amfa nyaare de ka mesu so se tum na o ma be serve ye de a be bo be e bia be tum kra no na star old system na ye be family a emwa yen na emu no se de o betimi aye de aboy ne se o mo service no o mo intense o mu yie na ade no o mu nya ne yie na se mi tua ho ka de ma hu se me nsa ka de na emu no a mi tua ho ka ne we kwa old system ya bia obe sore chini apensu na onye nso dia na mfa so bia nu se ebetuma ma e dia ho check ese dia brain aho kire ne dia de kase pa big one like that and ebeto Ghana for so sanse ye pa ye ho aye sebre ya no sesei ye da ICU a oxygen hihye ye hwenim ebi hye ni ase afei mu sanso di nsuo entumu na electricity entumu ba de Ghana for se be hadwene enti no Public Utilities Regulatory Commission PURC wom said ne ya metre increment no ahyase enti no be hu ansa water bill ne beba no na bia beka ho electricity bill beba na bia beka ho se ne prepaid nso na ayi so a wotwa agusu ani na herem na esa a Ghana for simpani for se mbe ye hu bibi ye na nka aboa yen a na ye so ye dada setene mo no ye ho atoyen a wo mo de o manu di sem enam Sompa 106.5 so a ye de atomani mu ma yankọ Kumase santimantem mu na Kumase tano so na medu wura ye wura Kwesi Nkrumah o businessman na wode atodwo eche awofo ema woni enko wo mo ma ho pa titru ene wo mo yedie e wo ngomasuam wo mfa nto akoma so emfa ho no mfifire wo mbesam no wo ma mofra ne daache hia wo mo na daache no nso engomasuam ne daache yedie safoa ne se ho nti wo mo mankoda no yedie ehia wo mo bra yede engomasuam papa bi esi wonom eniso na wo kasa no wo kire se we no wonom a akọ agona asaman SDA Training College awie a wo mo ye graduation ceremony e wo KNUST wo mo hall auditorium na sansemi nyina wo kokoda na die future kakra ma wo for say obi amana ni nkɔ ne ma wo na wɔnhwɛ ne ma mo tete mo man so yie ba sabi ene me digina ha me ne mo kasa wodi mfi aduonu miɛnsa nso so no onima de efrɛ ne ba ma anya bibia sɛ afutupa ene sabi emodem bɔ a me bɔ na me de hwɛ enkola no ma ɔno so ohun sɛ da bi sɛ ne papa ebrɛ na wɔte mfifiri a beso metie ma wo fo nti ne meka ne sɛ abatai bia mo de sɛ ɔbɛhwɛ ne ma sɛ wo ye wo ya na de odi akyire no so no ohun sɛ da bi me na yenu apanyi no odi kai no onya abotre na uti ye papa no de papa e de ne fa kwampa so en sabi omu so mo wa kire no so same thing na mo so e ba ye
midwifery course ayɛ sɛ obi a ebi na emu nsɛm dɔɔso adesua ɛne nsɛnsɛm bebe te sɛ nursing training school okwa training mo bɛfa nneɛma tene wo sɛ university good back nka obi ya na nka waba training college na nka waba bɛgye ntetie ne yie ansa na wasa akɔ university na akɔ feda ne yie midwifery ya de a ɛwɔ sɛ obi a ɔbaa bi a yere ne ho sɛ obetumi aba na ɔbaba bɛsua midwifery. Eni a woti ye Sister Gloria wono kan wono ma ewie sukuu no bi ho no wo kyerɛ adwuma no botaye si nani so ene ohawa hodo chinhye ewo mu ne anamon a wono mutu a ebedoma aboa ama adwuma nanim abenyam na abusua wonsam foforo mu no ye de upie mu ewo mfimfini ematsemu eyara ho sempa na upie mu ewo asen andoi na asen doi no ewo asen south cross ni bedwanim ewo mfimfini mantemu amane afri ho eba enese wanom si adehia ne sode ya na anopai a asade bibi enkoyie won potamo ni nyina ne se wo moti nka bi enka na wanom atie no broni beka se nya present kora enti no wanom hwehwea ya akohu se owura bi a wono ofri kusasi memo anase kusasi kuromu abetena mu ewo asen andoi akuayo adwuma ene woye ena wagemu eda edan bia sabin predu asasadan no obia enamuo na wonmu kiremu sei owura yi dini a eja wobetena empotam ho no dodo na de frɛ no eye kobi wo hwe ni mfinchi ya na bese aduasa so na wobi enim de akwate bayira ahomemu ama bayira amakese a wotimi eda ne bonkum so saa a watimi adadan ni mu a sabi wahase a woyi nka na ebra adehye na ehu ye wonom ebompanifo amaniema kane assembly member ya wono na suma adehye a wonom ewo asen andoi onanyafo foster oten apewu etwetwe komo etubi ema na sompa kase apono so a wo kire mu sei wo momomu de omo ho adwiri wonom esanse bibi sansi important hoda na owura yi nso sede na oye na de yo bibia enkyere se wo yade anase bibia enkyere se bi kura bibi ha no nanso okwada ya wanshode yesa no wonom dwene ho a wonom ntiase wane sompa kase etwetwe komo onanyafo foster oten apew ensemni opene bi die sha wo film dada na ne dan no na abrantie bi omede ma minim di ode ma no de nke wanu mo na manteba ebon manteba no ebon sa minim sa sebi aponchi bi na wawu da ho afi yebeti ase once na koba no se be committee ntina de o se eba ne se ye free committee for nti me ma ye free committee for nukure ni committee for so omo ya de ye ko odan no na ye hu se no kra abrantie no wafi abrantie no wo ye kusasi on free ha obedi pa ewa oto abe na onya baby sebi na yema omuma me dan nyem na me de ma no omna ma me dan no ko dem say question because we wada hot 3 days sebi insana nyina woni minim the police force bem police for bem enra man ye tam to adetam na ebinimo swai environmental officers almost bem the boy is spray onina yenim na bisu ani biara that is why the boy police for man yelo yenim ne nko ni bia ne krokra mu no orura foster otin apewu a wono kane no ya assembly member ya wasoma de hye wono mo asen andoi ewo mfimfini mantemu asen south cross ni bedwanim ekoso ede afutuo ema adansiefo mo amutimi si dan ede bi ma rent a ya frɛ mo landlords ene landladies no se wobi behind mo dan ya monye document tetenten fama yen baabi a ye firie ye telephone number baabi a yakwatena pan monye gi ye bibia emfanguo wobi anka asapudo enhye ne eni ne dwo se hye na safei mo baba mu na modi a motumi adi na sondua mu esanse owura yi asese waje mu a wahase yi nkan ya wodadan mu wo mo hye da nim ne nchipote de omu nim ane so ekusase ni esu baabi kura na wo mo kwahwe na yi na busuafo no aye ensempi eno so sei eno chire mu fai asoma metaka chiro manfo no se so bi babetra ofia ma oman se aha na misri aha na bibinia monko sase mo mi kan ba me ma breso me de mi tu nko fofo ba
Kini Tasre or Mount for say, literally and no mind, sir, Obiba, no better fear. Ma, or Mount for no say, or so much waiting me fee, offering, and over time me fee. Amma Bibinia, yes, Miracle, Nabushia fee, says ya over that way, yes, you. Oh, my no papa, Obi animo, every any young, every any show, and keep a future crab with him, your mouth for you say, Uba Cromua, ma or mouth for no say, my better papa will fee, my better, ya mention fee. Onyonya for Foster or saying Apple, one and maybe a chamona or yeah, assembly member was mad this year. One of our assay and doy. Ewo mfimfini mantemu asen South Cross ni bedwanim e no wakasa wache mu se owura ya wonom nim se efre ne kwabi a we kusasi ni ya wobetena potamo be ye kua a waje mu a wahase pro a wo mu hu ne nchi no empanimfo hwe ne nya bibi emfa hoen afi wo ye landlord ana landlady obi behind wo dan so a hwe se de obegye ne particulars yaguo na BBC a ye hu na kira kwantem ene de hia pa na e camera no nso ho afa yebewura na awotwenim na ansa na yebewura na awotwenim de nsam ahodo ahwiegu ye nyina ba beto anim no mamemfa nkwa santemantam mu bi obantama SDA Senior High School ababa wa Suzy Penaman a wono a school mu ho ni aba mu abi ekofa ne papa tru de call school mu ka sa hwe me yewotuo wo de hwe abobakura wom hom so ojai we ya water person so wo de mamento a titire ekoka ababa wa ye ni wabofna mu ama sodie ene sujetire wabobi na wo frɛ wonom a wonsika bom sepre kesese wonom meboa no wo boye wura kompre kwa Japan din ena wo sanso boye wura Ibrahim Muhammadin sɛ wo modie ya hiani so a wonom te enti wo besrɛ wo mmra no ho mo ante sɛ nani ne sei na ampani ampa ne nuane ampa yewura Ibrahim Muhammad entrepreneur no a wono anwua bebre wo manyi mu ma afoforo nya biyo wako ne homwa na ensamode entina empenense oto enteso tu nsumu a na aboankawa waba befa enti ne boafo sononko ena nsemi nyina woka edekoto mpenimfo nenim yewura Rafik Mahama ona ode tudwa se ensam no wo mokoko hu wo GH page ho na wonum hu ye no eka papa na koma enti waka kire ne se wonko hu abusua no ampa wobo anan koko hu abusua na wabo wo mama ne yese yewura Ibrahim Mahama se ababa awa no na yade no ho eka nyina wo befa firi kumase ene baabia sempo ebehia se de bekwa amano ne ene yakwa ne sajiri ama ene no atimi ada ho no wahunu ade se de yesu ohunu no bie wa ne nyina wo befa ho ka enti sesi akura wa kire se wo momfa ne firi kumase nyame de che da juada na wo momfa ne mra Dr. Gawa ai clinic ho na wono monhwani no ehunu se Ghana haya wo mbetimi awe amanani no akọ kama na ate na fe wode ehunu board so bio asan hu bukum asan atworo na wahunu nipa ba no wahunu wisiwisi a enche sa so na ebehia se wo mde bekọ amanone a yewura Ibrahim Mahama se eho ka nyina no nso wobesan so afa ede aka ho a wobehwe no kopem se ne ho beto no na wasan so akọ classroom akọ akosua de bio we ne nsamoda eba abusua na ani age ho na da se bi mra bio ajanka kasa na ya wotaka na nwumere pa wo kanso a na de chenso de obedi no wo hwehwe yento aso na fe yenwura Monday landi eno wono wadamfo pa radio Paris sana wombete ase yi edadwo adan mu ensema eba ye bi ne se mampani John Dramani Mahama ekokuma santimanta na henkro eho ena adwuma wura program no wokokopa ahontama na emu no wokire botaye potin a eno nti sa adwuma wura program yi ba ne mfaso ewo so ema wono me wonsa homa no ho nyina ewo se wode won ho ehyem tituru ene mbabunu no. And our goal is to create at least 10,000 Ghanaian youth-owned businesses every year over a 4-year period. This initiative will provide, one, business development training. And so if you have your business or you want to start a business, you'll be trained on how to establish and manage a business. A lot of businesses fail because the promoters of the business do not understand how to run a business. The program will also provide access to funding. Most young people have good ideas, but they cannot start a business because they don't have
access to capital. The program will provide coaching and mentorship. And so when we help you under the Ejumawura program, we'll assign one of these young entrepreneurs who already have experience in running a business to guide you and support you so that your business will also grow. We'll also provide technological support and access to equipment and machinery. Somebody establishes a business, but he needs some machinery to enhance his productivity, and he cannot afford to buy the equipment or the machine. Ejumawura is there for you. Sremu sejata mampeni Yohani Dramani Mahama Ghana mampeni na ache se wo kasa wo kire se botan se adwuma amma kura no be se empema duanan de ebeba enti afi bia enwuma mpemu du ebeba mantemamufo a yemabunu ene afoforo ka ho enya biayo ewie no wo se wo a woni abere se wo pe biayo no mentena wo to so mfa ansa nhyɛ odemiri fam na mmom eno an se wo kɔ online ho ba bia Sompa 106.5 FM o hwe a obehu yen no unya kope utimi ko NEIP online no akwa forms ehwa an wa fele na ntentem wa submit ubon so te ho na so green nche se udem. For those of you who can apply online, go to the NEIP website and then fill out the form online. And for those who are not digitally literate, their forms will be made available at every district assembly office. And so you can go there and get the forms and they'll help you to fill them out. But on a fundamental step towards securing the future of our beloved country, we're doing so by offering our young people not just hope, but real opportunities to create, to innovate, and to thrive. Across Ghana, from our bustling cities to our quiet rural communities, young men and women nurture big dreams. They have powerful ideas and they have an unstoppable drive to build better lives for themselves. However, these dreams deserve more than just applause. They deserve action, they deserve opportunity, and they deserve committed support. It is therefore with this conviction that I made a bold promise ahead of the 2024 election to prioritize the welfare, economic empowerment, and development of our youth through the carefully crafted interventions. That includes the Ejumawura program. And no bikani His Excellency John Dramani Mahama and Atenini ewa Ejumawura dwumadie na se ehontema pakumasa santimentemu we eye Monday landi juada nane wabi so aka wasi H.E na chasa His Excellency no na yet wansam no so juada mu a na yeguso agina Monday na Monday no so dia no so free waye akache eba ye metre Youth Employment Agency CEO Adema wanom eye Owura Malik Basentale na wanom ene adwuma kwei mpanifo nyina eka bomu a wanom ekohia private labor export companies ya wanom ewa Ghana hase na wamo abutaye a wamo eko engage ye ekwedi kasese nyina efase wanom no wamo beka bom ayekolabo na emabunu a wamo wa Ghana hase no sede ye nyina nim se ye mampanini eye na ni suade hunu sei obabua emabunu ama wamatimi akye womkwaba mu akopie mu awo amanfo amanso na enwuma se bia Ghana enwuma yetimi akoyeye bi wo ho Ghana na ye product ahodo yetimi akoyeye bi wo ho no sanse bi wo ho no mai bi wo ho na oba Ghana ha sei abefa niema na afiri ha kwa ya na ye wo modene ensusu wo mutumi abua emabunu no ede wanum ekọ na emabunu no ekwaye no ho de a ene adehia wanum wasa country koro no wanum beto pa na dwumadie no a ekoso no na odonyamfo Malik Basentale ekasa ye cheche butaye ntia wanum any private labor export companies ekohia ye sei ena samnete. Once again we welcome you to YE all the proposals you've made, and I've also heard of the good works you have been doing in the past. We've read about you and we've investigated a lot around your organization, and I can confidently say that it's one of the reasons why today's meeting has been granted approval and made possible to work with you. We are willing to partner. His Excellency the President has made the work abroad one of his pivotal legacies he wants to leave behind. This is because in recent past we've had a lot of brain drain and people have been discussing it, and we've been trying to find an amicable way of resolving that particular challenge. We seek to create a proper channel where Ghanaian workforce and labor in this country could migrate in a very serene and coordinated manner. So in some few years, they come back and then they inculcate whatever they've learned there into our local economy.
Enwachi no Ora Malek Basentale ede etudwa se emebunu wan mabie wo mapono mu ede ama obi bia waye adwumako no enti wo ye babunu na opese wo no wa mo edi kaso bomu pe apono ne de wo mabiem obi abetumi aba no sei no twe mu fai. So this time we want to coordinate it. We want to take people there in a serene manner and want to determine when we bring them back so they come and then invest in our local economy. When that is done, we will not only have an exchange program in academia, but we have an exchange program in skill so that they go, they learn, they come back, they inculcate. And so our doors are open. We have met all requirements with regards to this. We are single-handedly mandated to do this with the full blessing of the President of the Republic, John Dramani Mahama, and all adjoining ministers, from the Employment Minister to the Youth Development, to all agencies, the Immigration Service, the Labor Department, and all persons who are involved in this. And there's no other agency in this country that can foster legal migration than the Youth Employment Agency. And so, SOS. Nekrokremono and private labor export companies are Wamu Ghana Haseya. One of the Youth Employment Agency, why ye Jumeko Equasia, Wamudi Cassasie, Essimiko, Bina man can be the Indian Kaman Kokranke, Wamosu one sem can say no Wamosun Sante. So it is wonderful that the door is open once again. And we are bringing something extra, and we are doing that one only in Ghana first to start, which is a program that we've named after the initials of His Excellency the President, called JDM, Jobs for Development Migration, where when the workers go overseas, a house is built for them. The housing program is particularly exciting because it brings remittances home. So we are looking at partnerships with various legitimate developments and developers to see how we can create an off-taker program to give these youth no money down mortgages. So we are working with Saka sasie yina kwaso ewa bra Youth Employment Agency YEA and a private labor export company for wamo ekohia ye kodi eye kasasie and ansemi nyina pani for the tuja. Jordan mu na yewura kisia jaben special prosecutor enso ede nsemi babetu dwa se wonenam no watete ayese castro nyom watete se empanimfo bi ka se na adwuma no enso ni ebeye kura nka wo munyimfiri ho esan se wode ayese pro ne ketase hye ne huru na wo huru aban no na momnya adwuma papa bia na wo bo eno achi nso watete titina ni a wode kine yamanyoku ano ede atodwo akire se na adwuma no enya de a ebo man eye office ne sika no woje se no kwante be yank wo munyimfiri ona wono mfa adwuma no nkoma hyraagefo wo mo enyo no wo se wo bia gina brane ayese ta no ne bia nya de efra ne se hunti se bi ka se yenya adwuma ne mfiri ho a ene wono no wa ayese wa hanton wode ne si enyeye na wo yinu so enyeye wonkon ne wonko kina wo tena OSP ho aye adwuma ayi pre ne keta asehyeto na ne nsem no se no wo boss. I've heard talk, perhaps Shraj should be given this mandate. It won't work in plain language. Commission on Human Rights and Administrative Justice. Let Shraj stick to its mandate, which is human rights, and write the OSP into the Constitution as the focal institution to tackle anti-corruption. With this, Shraj always works in hand with the OSP. The two institutions also work in hand with IOCO, as IOCO also focuses on economic crimes. And in our estimation, since 2018, in the space from us working, this works out perfectly. No, you are special prosecutor and artist and workers and we Monday, Dadaa. Then every Monday and Tuesday, Benada Mekrada, Abena no so Jumedia Bakwa no so gentle hapa, ewa Ghana ha. Oman penini His Excellency John Dramani Mahama. Epa Jumedia bia na ayo no akasa se na ni swade hunu ya ne botaya bako ehontama. Ni nyina efa Ghana Medical Trust Fund. A dodo na nim se eye Mahama case no. Na sa Jumedia yi a wopa ahontuma yi wo se baba beboa ama Ghana de hia wanom ewa yade a eye chronic pa yade a woko a enko asie ntuda no ene wode safa ni baba be so wonom asene bi ti se cancer afa kidney failure heart condition
ɛna saa yade yi wanom bɛhwɛ na agya nso wasɔsɔ wɔn asen kakrakra na adwumadie na se no wɔnom ɛpa ahontoma kasa yɛ mpanifo ani kyi na toto wuro apapia koma a wɔnom ɛkɔyɛ no His Excellency John Dramani Mahama Srem Sejata wakasae na no disem eni. The perception was that if you were rich, it was a disease for the rich. Hypertension, cardiovascular diseases, diabetes were diseases of the rich. But increasingly, we see that it's inflicting more the persons who are much poorer and can least afford to be able to manage those diseases. And that's why the Ghana Medical Trust Fund has come at the right time. I have a personal connection to non-communicable diseases, and that is because my father died in 2001 and he died of prostate cancer. My mother died in 2016 and she died of complications of high blood pressure and diabetes. My stepmother died of breast cancer. I lost a friend and somebody who worked for me last year. We celebrated 1 year since she passed. I'm sure most of you know my I hope how cancer party na ne maame nimpon no ati na nanom siedo afi na yonko pa so na chronic disease nti na no so yade no ede ne ko enti na eye mahama case eno ne Ghana Medical Trust Fund wo pa hontoma eba beboa a wakasa ye kire mu kura se ne bosome akatua bosome makomako nsia a baba nyina da wo de be se safa ni mu na aboa na no eye Abena da no madi se de French fo be ka no opa hontoma eno ya basobo ene yede mama mpani afoforo nso nhwe na wono nsua na Abena da na mu na yewura manhia hemfi a de eba abakose mama mre ne amane wabin mu pa na wokasa ede ma wono ye na safo kantanka wokasa ho esanse sa Abena da no mu ene beto odwa se wopenso otekra ne brawo maso tumfo se tu bokonsa nsem no eho enkomodie se de be na asundwe beba wo mo hyase na efiri ase ofoso de toso do nwotwe na akwa wie kotonima da na edikan na eho no pani no ebo amane na safo kantanka. Asantehene has already told them that all should go silent. Nobody should fight until he has finished his mediation. And they are still fighting anyway, but I believe strongly that we'll see the beginning of the ceasefire. Well, the Dagon issue was among brothers. So that makes it a little different from a case where it's between two different groups. That is only the difference. Otherwise, it's about the same thing. Because, you know, anything involving a conflict. Nana Safo Kantanka ene nieti ye ewie no woche se saa enkita ho a wono mo bedi no kokoa mu no ena mo ntokwa ekosui ene se emra wieye na chese bibie twa amasundwe aba. You will not expect much. It is only when we have got to second or third step, getting to the middle of it, that you can deduce something out of it. But since they are going to meet for the first time, it will be very difficult to tell how it's going to work out. In any case, it will still work out well because since they have agreed to come and meet Otumfuo and accept him as the mediator, it is clear that everything will work out well. Absolutely, but it's not the final. Nana Safo Kantanka waben wa mamre amane enefa abakose mu manhia hemfie ne woni edi nkomoyi efiri wokumase sante mantemu. Leicester Company Limited ene de aposia yato ne din say Yas toothpaste ene toothbrush abadwaso eguma hodo miensa won mo Yas whitening ene be ma oseno aye fita afi yo Yas heba wo ho kaka anum kankan ene seproye nyina etu ase won mo total care wo ho na no de eye anumu no ne esen ne esen chinam no nyina ho adwuma ene nti ya na wa hye no nso na meka che se uja ama mofra no woni beba ho so de bia betobi esanse ne pampa no ede udi agro won bedi ya na wa hye no nso se ba bia ton broso ene emu aposin bia no kwa na wa hwehwe Yas 0501619588 ya na wa frɛ ho na woni wono makasa enu achi no wo brekum go so oboase anase techiman sunwane ebia na yenkran kumase anase henefa na ate yenka 21st clinic won krabata wo ho fa homai na frɛ wo montentem na fe
kona yenye o test yenhu yade eto so da no achi yemo wadura ebetu yade na ase na mom se koya sciatica de a ye na ye hwehwemu hunu yade no ene yesan de ano aduro baaye enti fre 0540311311 0540311311 adanse hu ne ma papa no na Kwadwo Jesi Company Limited Kwoba Jesi Sempremo ni din ene yebo wono na ato adanse hu ne ma asembie ni hunti wadi award ene broni krom nyina yeso won fa nkora bata no mra enti wote ha wo twen den kan ho na hwe na kira kwan ba bia wo bia nso wo ben wo waye samfinama se yenkran na wodi atantra runabout no so a wo fira chimote kwa wo bobe ponansa na bedu 21st clinic wono ne woni fa so ho na eno ane se woko na wonso wakwa akwaje de wuhia ewo ne nchen bia na Kwadwo Jesi se 0204 355 040 eya ahoma betimi apuso na wone no akasa Electroland Ghana electronics nyina himfie ni ho TV air condition fridge washing machine kettle nom fire na microwave blender menam modin kan ho na kwahwe won enkran sunwane mankesim Cape Coast takra de tamale ana hemfa 0245949495 for ma homa wo tachima de a backside nchen ho a ena won mo wo ebo adwuma o satamfo eyaduro ba kope ena e friend say Haxa capsules ena ne mescha no udidi na oyam yo ya unidi na wonsu na etwa wo a aduro ne ye krope na mo woni mfinhye du mienu anko ho wafa afura wonnom bi wo ma nofo te se bi adepa mo sa na wonso ye nkamfo ma 0240238310 wo madamanti ye na ye homra ne ye ba ye be wura national service for nsemu eno achi national apprenticeship program eno so ye brebura ho 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu uje ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gye international awards ahodo wo mu gye local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gye 21st clinic nkwa wo mu de bibidro ene be so ya no ma fa de machine account yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran ba ye wo wonsani fa so wo fra masaman so na ba nso a wo nsa bonkum so ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na se 21st clinic still wo mu ye sciatica expert medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese mesi aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na Yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wo no ye sham. Oh yes, and Cretrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush, Abusian Chamfa. So what pedudu 2 e won cry ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abejaso, abeboy. Na ede na ya obayi a oda formaso ne yafunu emunumuni. Oh Mr. Entry also yare ya titi bi benfie pi nanso ne yam nwono da se me chiro no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa
Minyi ni say what ulcer tamfo Hexa capsules any Hexa mixture yanum bom kutia ulcer no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada ulcer dro de eno ani Hexa capsules any Hexa mixture ankom ni nkyeremu ulcer yekura eto yefunu ene ensunumu etuma wo yefunu ekeka wa wogire wo ho a enye ulcer etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how eye ulcer de a compare Hexa capsules any Hexa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atu a ko Okanshi Drug Lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 02038228855 Apinfo abatan ya woma won mofra no fo ene mofra woni mfie dumienu enka ho Hexa capsules ene ne mixture ulcer tamfo edie age adwadie nkratuo yi atom Chimano Fui, Electroland Abeja, near the Munamuni Amapani Nanswabo. Wait, yeah, Thursday, yeah, 10th April 2025. Raya showroom for front a Wukumasi Techiman Kwanaso. Yedi Roma, sorry, Dino, and that's a backsword Nedia Nimshe. Roberto Samsung, TCL, Media, NASCO TV, AC, fridge, gas cooker, washing machine, deep freezer, home theater, microwave, blender, kettle, rice cooker, and any ama papa kahunina. Now, when in baby, Edicam for Baku 50, ebenya 15% discount. Any achedie, it's a rabatadie. Kahu na senyao. Sompa TV, Emma Aketiapa. Ebusia Emma Aketiapa ampa yada se wache yen ami atwa ye ho abaya to ansam no so ewo ensam foforo mu na National Service Authority wanum de krata by way Abena Badu na mu ene yada so agina na wam krata wam de by na a press release wanum se nyankopon adom ema nurses and afa midwives fo a 2025-2026 yafa wanum 17,439 na ebeto dwasa ne etia mu se ha na ne for God and country so dwumadi ya na efiti adwada kosi fiada Professor Abochi etena dwam Sompa 106.5 no ototoa ensa ema ne nsa eka openikase a wono ene oda National Service Authority ano ene no etwetwe nkomo a wo chechemu owura Felix Jemfi ene wono so gitu mu se no kre anase for mate asem de bia tena fia chepa so se de ya fa bebre ene medua so ene medua fefo ne nsam ene Baby, your man dream Santa Kwa Mabudin says, "Ye queen, a quan ben never fast as a Santa Kwa." Until we cost now, the cost before us. I say, you know, I say the big job, yeah. And who be here, say, ye call a medical checkup. A crumha, you was say, or share health and nipa apumudin. Okay. That is a Ministry of Health. Yeah. Inti meno ka say me aminu a wa yedmo National Service that era government kando. Yeah. Me na start kasa. Say kasa this year pilot year. You kasa ye training nipa be 50,000 kra. E kwan ben so na. Almost one meeting abo. Good. National Service, we are going to release a list of over 21,000 people to begin service this year in Nelson. Oh, in Nelson? Yes. Wow. In this nurses, no say inoculation. They apparently been a some boy Betty, and I said people been a some failure. That crop, you make us any 18,000 this among carbon tenkoye. I'm not getting it. Yes. Also, more releasing the person. We are releasing 21,000 people. We nurses colleges around the country. Okay, that's fine. I'm in all say. Maybe at 6 o'clock. Service secretary, as I say, I'm releasing them to do national. Entino enkomachichi kwaso ewa bra Professor Abochi etina dwam ewa for God and country dwumadi so adwada kosi fiada ekwaso ewa Sompa 106.5 no ena one NSS boss owura Felix Jemfi etwetwe nkomo a wache mu confirm ye enti sese ni de 17,439 ena ye release a wonom ekona ebi so de kira enche won beba nurse fo ani medu afofo yi ama omakoye omunwuma na ebunada no echi wukuada enu ye vendrodi na mampane John Dramani Mahama etifi mantam muslim tamale wopa National Apprenticeship Program no ehontama na emuna wo kire botaye a ewo mu ntia wo mopa hontoma ne mfaso ewom won ma edi won ho behim de won benya ama ebi aka oman yi
of the National Apprenticeship Program, NAP, under the theme Skills for Prosperity, Empowering Ghana's Future. This initiative is a testament to our unwavering commitment to investing in the most critical asset of our nation, and that is our youth. It also reaffirms the pledge contained in the National Democratic Congress Manifesto of 2024 to equip young people with relevant, marketable skills that meet the demands of the 21st century job market. The challenge we face today is a growing youth population with limited skills. But Ghana is blessed with a vibrant and youthful population. Yet too many of our young citizens find themselves battling unemployment and underemployment. Recent data. Mampanin John Mahama eka asemi wo tamale ewie no wo se wo hwe animu se wonu me benya esomfa so panko hamu nchemu aduane num enye ma. Under the automotive industry, we'll teach you how to become an auto mechanic, to repair engines, electrical vehicle servicing, and how to use computer to maintain and service vehicles. Under ICT and digital service, we'll teach you software development, data analysis, and graphic design. My children, my students, my youth. Now this part is interesting. Each apprentice will receive a stipend, an allowance for transport. You receive an allowance so that you can use it to take Mama Can Do to work. You will also receive starter toolkits. So if you want to become a seamstress, you'll get your pair of scissors, your tape, your needles, and all the things that you need to start how to work. At the end of the Mampane John Dramani Mahama eka ansemi ewo UDS campus Tamale. Na abusuancha yebekọ Facebook no so video of the week no. Na yade asomwo entini se winya join ne yen ewo Facebook no so a mesrewo. Chase ese wo fo apa no. Se de apam ebeka kire no fo. Apa no brasisi a eye Sompa 106.5FM. Dodoa na chase a one crime top higher one eba. Na ensam fufuro mu no. Mayday a yedi ye na eye May 1 a ni nyina mpanifo akobo dwadata e Black Star Square e wakra ha sei no organized labor mpanifo nso e kasa ye a owura Joshua ansa enso kasa ye efa Mami Justice Gertrude Arabesa Abasa Kitoko no ni remover yi hu sensem ya aye nsripin ne samu a waka ye no owura Joshua enso organized labor has been following events surrounding your suspension of the Chief Justice. We have read bits and pieces of the petition seeking the removal of the Chief Justice. Mr. President, organized labor is gravely concerned about this development. Mr. President, this process you have just begun set the country and our democracy on dangerous slippery slope from which we may not recover. We advise, Mr. President, that you hasten slowly and cautiously on this matter. Your decision on this matter will be consequential for our democracy. Entino said ye adwenkyere kabi mamin kabi democracy ne nyina ye bo ho banti organized labor mpanifo ekasa ye ewo Mayday dwumadi ase a ekoso ewo Black Star Square wakra hase ne ena no ya wada no ena owura Joshua ansa ene ensamtwerefo ekasa ye Sompa kase entiwe yodi ya wada de Thursday ene de asomu ene yanko vendredi Friday na Friday mu no temoyo refinery Wonom ebo penin foforo bidin se wono eneme acting managing director Yura Edmond Combat Esquire na womobo din no Ura Gadwen Mahama Ayaba wona ye corporate affairs officer penin ne Sompa kase edi nkomo ene wo chese no kwase mu ni Yura Gadwen na womo aboni din Edward Combat wono aboni din se wono na emewe na penin bi wo ho adwuma wo boye eno so na Yura yi eba betoa na wie no wasande to so che se ye ka de a ye beka se bia ne first time ni nenso adwuma wayode asoma oman no enya asem kuma na wo mu yi pani nya se bia wayi na di na mom wo mu san e de na akwa akwahye ba bi fofora ma na akwa akoboa ama wo man yi adwuma hodo wo se yeyo ene emu nkunim no etimi aye adwuma na saa bre no amu nso e na yewura domre kakro tenga yini wo de to so be kire se sky train ho nsensem no won ma hwense nu nyina mu na yenya wura kotonim aboso memu die ene enche bia won be yinse na ba behwe paso
In respect of the SkyTrain matter, we have completed investigations and will be filing charges hopefully next week. We have established that $2 million United States of American dollars was paid by the Ghana Infrastructure Investment Fund without board approval. The only persons who knew and acted on the payment were the former CEO, Mr. Solomon Asamoah, and the former board chairman, Professor Agya Appiah. Both will be charged next week. The docket's ready. We know the charges we are filing against them, so they will be charged next week. Some of the board members have offered to testify. We nyina no ye de fra osebra Facebook se wunya maaya ka ho na fro Sompa 106.5 FM na entem ye nyina nkonkohwe video of the week no. Entino abusia ya do video of the week no. Na sa segment we no said ye etie nie. Number 1, be release stress. Esa say Monday to Friday. Wa bre pa nya asem ketwa. Number 2 so wo ba Facebook ne so a achadie bafu a ye de ma wo eyensembo brodi be ka se crapping. Yetimi boy yensem ma pa nya asem ketwa. Entinu di oba Facebook ni so sisi ye ya. Na ebe share e ma foforo enhwe bi. Esa say sa video no ye de to Facebook pe. Entinu wan share o Facebook ni so a wo hu. Asam no yesere. Entinu ba no oba kire wadwen wo ho. Esa say memeni apam say ne ya kire ya adwen kura mpo ahwe na wo na wutie ya na wo share wanfa. Wo hu. Wa ahwe no wanfa. Entinu ba Facebook no so a we feel gadochi na so ba be hwe. Bro ne say sin is believing. Sin is believing. Sin is believing. Control so say eno na ne twi ye control fisi misuma ne mani. Set ni suma ni na nti ni na ka sam kire no. Entinu ba Facebook ni so sie ya brother no de video no beto so sie a na wa be hwe said the video no emu nsam te wo wi a ye hia wa dwen kire eno no very necessary. Ubetimi atu video ni din. Ubetimi atu video ni din. Wonderful. Said ye dey mo tu ba ku din say na no ye dey. No mo se ka nanta. Ka nanta. Entinu video no 1 2 3 4 pa edem Facebook. And the Facebook no so sisi a entino Sompa 106.5 FM wo de abra na behwe na sadia emopa Sompa yetimi ye bio obi baka say we can do some na just yetimi ye bi pa anya sam ketwa sa wo hwe sadia video ni twagu Facebook no so no na ye hia wadwen kire no fabra se edie na wo hu no ka anim ka na ekono eso de yi se de obi first dia obi free ni kuro kituam e ba nkran wo be hu abrosan wasi ye edan ye si dan so enti ni we so se ka no wan na ni tita hu yi wo say obi tita hu a e na Facebook fu an be ka kire yen na de woda so no eye nantwie mu ana we eye ponko ana za de de oda boto no so de oda boto no so no Kai just a wow to the say your goose only. Say your goose and animals only. Say goose and services so. And your goose and services. And say bury an hour or more do you. Because who say Kai be saying him was a pussy for car. And a car na kasan so and I'm in a desert and I'm hene. Kotara so na media. Now what two and in our been coming fa. We yan can quite. And then you could among France, neighbor, come nation, Yana Quine, Sunny. And there were bra panos on a baby, no fear for adventure and a bra. Oh, bad de cucrumutino, and nay like no. And I fear the ISA, Sacribia, one more I dream no. A ho, and now what day or comment in a befa. Apam way. Yes, I video near Nigeria. Alata. Come into them because Ghana cassette be a cano. Na funa na taso nko o ma penti wo yelo entin we wo sha ka na nkasa no wa ble enye uba nso a dabi we nye uba ni bia we be ya yi wo ma twere ni mu nso ya twere ni mu dia na do comment ba ato ho entin Facebook fo na ya hwe ma adwen kire no said ya ka no hu said ya ka ni dimi na etie ene aniema agum sa bre ya wadi ni ti atampuma yi mu yi ewo ka yi mu pa se de wo hwe ani mu bu ya ni chie se dwa dabi o oba bia ni mu o ya bra na wo so bo mi na me se wo ba ni di mi na enti o sa bra bi tampuma ni o tampuma ni wa ka ni wa trinity enu e first video
one ma eko ba kon eyifo afode ane akwese ye ba afode ye eno kra mutu dinze for adwenkyere bra eko miensa ya tre Sompa 106.5 no si abremu kase ye boka ho na join e wo Facebook no so wo ma ya ye kwa agya wo ebi di ne de ba Sompa enti na kire se Facebook fu an ya kenka messages na ano no enti no bra obe de be ye no de ba ko no video ba ko na de ba ko no enso to aso agwaje wa ho was my prayer champions Adepa and Apam ye ne atimi bompa ya ni akata ye nifa na akafa anti akosia no hey em say enraja ya no efia afemitina sika kra bi no mani ko bi sa be ya do Ebenezer Odum say I miss you guys, we miss you too Eben, we miss you and was say Sompa we are boy and yasam ketwa Sarabuaten so ha was Sompa all the way Echo back Echo mienu Echo miensa Adam number 2 hey where did you live let's now black which is the other be hade wo mu ye no me meka assembly wo ho na sa video ya ye hwe eya competition o e na ekwaso on Facebook no so sa no America competition sound no sound no na ke pese sound no be say bibi di tata ni na be ya video wi ni okay enti no o kire mu say Facebook no braso sisi ya we dey school for na pamoy o 15 ni pan no dia Ghana school for ni dia ane enti Sompa 106.5 o dia bra na be hwe na adia no wo mai ka ho tum ni kana bra ma wo say ali salama ba ali bra fra afofro nsomra o kire Brighton so aba Bishop Joe Atweniti Ebenezer Odum so wonderful mo mra na bre na ka kekere bi ne yekọ enti kan ho betwe uti ansa ebe senesi san kwala ya gudie ya wo mu die adane brody esan se wo mu hudi owi ni ye wo mu hudi odi first de na omo kotena aso no aya balloon no omo di agu basket ni mu okay nti uyi an wa betena so apa no betena so nti wa odi be di kan jeta no na che se wo odi first na wonim di ade ne tie wo ba ne to amre soft nti o tena so ampai so no ampai kese last round no Bema ne to na eden. Okay. Enti ne bema ne antina konya ne so awu. Ne balloon ne kan ne to na. Wow. Ana balloon ne jeta. Eno oba ne so de watena so ansa na. Ansa na ye pai. Enti nchiwashi ni nyina ani. Wa mo se bema ne de ne kan jeta. Ne bi no so say ye man na. Ayo ba na. Onsa bema no wonu antina konya ne so anwie na ne de ne jeta. Bema ne to na ye sa ade to. No, Obana de no so no. Too soft. Okay. Enti no, Obana de ono di kan tena so. Ansa na pa baba ma no odu wa ode kan to say ya na pa. But a bant na se so anka man ne nim tena. Wow. Oh, I was I lovely pa. Facebook no. Was say hi, good evening. I really love you guys. We also love you. At least salam no. And Ochre Bright say, I'm not sure, say, it's Ghana here. Ya Kana. Kana, editors in Nigeria. Okay. Sada and Ochre Bright across say, wow. Hey, Jeremy, sweet news. I was a Sompa. No, I say sweet news. What the Kukrumutina may thumbs up. And also, Baba Bahama was so, Ewaha. Hey, Nana, they say, Uncle, you must say, about you, Baba Hamahama, I say, I love the news watching you live from Achimasafo. Piaga. Yeah, that's it. Moye ni nyina anta nkwose agwagwaji you do all. Na yesanesi. Na amasi yesanesi ya no. Maya de edume mene da se ya na eja wahia yen no nsie bia na ye de wiase munsam asomo ye de somo wie na ya mo release stress kakra. Esan say nipa so yo me wo hu efiti juada ekosi efiada memenda wi na kra na fom etu share your Facebook no so say brand bia no Sompa 106.5 FM
YouTube no so aya na etwa gu ho na won so woni yen edi kasubo mu bre ne bra no na aboa e ma won so wanya bi aka ho ensemu a ena nwumre yi ya de sumu bi NSA upiemu ewo ase andoi no ase South Cross ni bedwa no mfimfini mantamu a adehia won potem ho kire mu se owura bi ejemu ahyedan bi mu a wahya ase a woyi nka wo mu hwe na chi a wo mu hu nchi Sada ena yesanso ebo wura mampene John Dramani Mahama na kache na National Apprenticeship Program emunsem obi esomaye National Service Authority wamonso dia tujo a wo mu kire mu se 17,439 nurses any midwives for ya postu wo mu 2025-2026 enne wiase nyina da wo yesi wo twa nsankyerofo opuse mampene John Mahama wamaye nsopsa na ne sobsa wade mayen na why Youth Employment Agency for so ene empanifo a won mo ba ankrakra nu maku ahodo mu a metre private labor export companies no wo mu dinkita ho ena no dwoda no ena ja sede bebua ma mabuno obetumi atufa akwa abrochima mu akoye enwuma no so wo mtwetwe ho komo eno nti ena danfo pa radio fae e wo Paris abrochima mu France ena ayiko ma ayiko wasantemantamu kumase Sompa 93.1 efa okumase santemantamu 98.9 eyo Sompa wonme wo bono ahenkuro sunwane Sompa takwa owa ahene champion nesa ye na woda wonmo fae wo 101.1 103.3 takura de Sompa na 101.3 ye do mahenkuro manim asase paso Sompa 90.7 enkransa Sompa bunu East Mantamu na 106.1 eno nso ye Sompa tachiman uduru sahi atoyema ntamu ene na afa sahi akontomra obo information wa forward decoder no so ene wo biem ama mansan efa ndi so office ne nchen ho ape wo mu nyina afa ye Facebook e Sompa 106.5FM ena YouTube ne Sompa FM live decoder no so ye gina ho se franka www.sompaonline.com ensemi nyina ye de twa wo ho night came for nya so data kan hokọ na kọhye na afoforo nso nya bi triple A Agya Appiah Apam Dadaa anwumre mene Abena Badu Adepa Kwofie na Facebook no so no ayapam we o kire bright so wodi free UK na buy na baby wodi free ni buy hwekuro no o si UK abrochima mu buy okuro ni hye ho ojisa wo na abetimi abo we no ye de a Facebook no so je Facebook ane we kire bright de o kire bright de mimi hu ye UK wo hu eno wa asepa last wine Birmingham mo ya na mo na wa se ya kramo